మీ ఫ్యాషన్ అవసరాలను నెరవేర్చే తెలివైన ఎంపికల గురించి తెలుసుకోండి. పూర్తి వివరాలకు చదవండి రేపటి సాక్షి దినపత్రిక. Welcome to Ask Your Doctor, the NRI Health Show. For today's show, we have Dr. Damodhar Garu, who is an MD in internal medicine. This is the continuation of our series, and today we'll be talking about one of the most important, yet I feel very uncovered part of the topic in medicine, which a lot of people are very shy, and basically it's considered a stigma to even talk about it in India. So we will be talking that, which is nothing but AIDS. But before that, I want to welcome Dr. Damodhar Garu. Dr. Damodhar Garu, welcome back, Andy. Thank you so much for tuning in and getting out of your busy schedule just for us. It's so lovely to have you on my show again. Thank you, Andy. Thank you so much, and I appreciate. And I'm glad to be, doing something useful for people. It's a very important topic, Andy. I mean, I think AIDS awareness ఒక 5-6 years మా అంటే especially in India చాలా vigorous గా అవుతుంది. So can we talk about what exactly is AIDS? అసలు number one, అసలు అది బాడీకి ఏం చేస్తుంది? Before we get into how one can get or what are the symptoms, I want to understand అసలు AIDS ఏం చేస్తుంది. Everybody knows AIDS అంటే ఏంటి, okay, this is a sexually transmitted disease అని అంతే తెలుసు, కానీ అసలు ఏమవుతుంది బాడీలో, బాడీకి ఎట్లా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎట్లా వీక్ అవుతుంది? I want you to explain it in detail for our audience. Sure. So first thing is the virus is an RNA virus. Now there is like we discussed last time, DNA virus, RNA virus. This is a RNA virus. So this virus మీరు అన్నట్టుగా most commonly transmitted through sex, and it can also be transmitted through secretions in the body, like అంటే saliva, kissing తోటి రావచ్చు. తర్వాత even homosexuals can get it also, and even needle sharing అంటే డ్రగ్ యూజ్ చేసేటోళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళతో రావచ్చు. ప్లస్ మదర్స్ నుంచి బేబీస్ కూడా ట్రాన్స్మిట్ కావచ్చు. సో ఈ వైరస్ పేరు ఏంటంటే హెచ్ఐవి వైరస్ అంటే హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డిఫిషియన్సీ వైరస్. ఓకే, దీంట్లో సబ్ టైప్స్ 1 or 2 ఉంటాయి. 1 is the most common and most common in the world. 2 is usually in Africa. So ఎప్పుడైతే అప్పుడు హెచ్ఐవి డయాగ్నోసిస్ ఎప్పుడైతే అయిందో, it became a really big I mean, like, it was a big news. And చాలా అంటే నేను అప్పుడు మెడికల్ స్టూడెంట్ ఉండేవాడిని. So people are so scared, so automatically actually it controlled the prostitution completely that time. so people were really scared to have to participate in sex that time. So andarki radu. AIDS is different and HIV infection is different. సో ఇప్పుడు మనం డెఫినేషనల్కి పోవాలంటే ఎయిడ్స్కి ప్రతి మనిషికి హెచ్ఐవి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఎయిడ్స్ రావాలని ఏం లేదు. సో ఎయిడ్స్ డెఫినేషన్స్ ఏమంటే అది అక్వైర్డ్ ఇమ్యూన్ డిఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ అంటే అడల్ట్. సో దానిలో డెఫినేషన్ ఏంటంటే CD4 కౌంట్స్ అని ఉంటాయండి శివన్ గారు. CD4 కౌంట్స్ అంటే దోస్ ఆర్ గుడ్ cells, T cells అంటే they fight all the infections in the and prevent them before you get sick in your body, like virus infections, all these bacterial infections. So ఎప్పుడైతే ఈ మన పేషెంట్ కి హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ కౌంట్ 200కు అంటే 200 కంటే కిందికి పడిపోతే that is one of the criteria to diagnosis. Then next is కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్, opportunistic infections అంటారు, అవి కూడా ఉన్నా కానీ you can suspect AIDS. Infections అంటే fungal infections రావచ్చు, parasitic infection రావచ్చు, so many variety of even cancers. It's linked to cancers also, HIV.
HIV infection. So basically, that is the definition. And some people actually may not have any symptoms. They are called HIV controllers. That means even though they have HIV infection, it won't happen anything to them, but it's only very slight number of people. So basically, if we want to go into the next part, clinical symptoms, which is very important, and mode of transmission again. Exactly. Yeah. So, doctor, one of the first things that we kind of learned when we were kids was anytime because of course, when we are kids, we often get sick and we were always prone to needles, injection. So the first thing that my science teacher taught me was, you go to a doctor, you are getting an injection, always ask new needle or not. So this was the first thing that they used to say. That later you said you can get HIV or AIDS, we never know that. So చాలా myths ఉంటాయి, చాలా facts కూడా ఉంటాయి. Let's say many years ago, up until Queen Princess Diana shook hands with the AIDS person, everybody thought that AIDS, even if you touch, you'll get it. So over the time, evolution ayyindi, people got to know more. So can you say what is the most common ways one can get AIDS and HIV? And also, what are some myths that mostly people think, but it's not a fact? Diana Papa Bale Gurtesharu, she was a wonderful lady. Actually, I met her in London when I was in London. Accidentally, I was walking on the road and suddenly there were like bunch of people outside a children's hospital. She does a lot of charity work. సో ఏంది ఇక్కడ జనాలు ఉన్నారు అనుకుంటే అక్కడ మేము హాస్పిటల్లో పిల్లల కోసం వచ్చి బయటకు వచ్చింది. సో అక్కడ బ్రీఫ్ గా చూసిన సో అమేజింగ్ బట్ టు గో బ్యాక్ టు అవర్ థింగ్, ఐ థింక్ షీ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ హెల్ప్ విత్ లాట్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అండ్ ఆల్, గ్రేట్ లేడీ. సో ఇక్కడ మీరు నీడిల్స్ అన్నారు కాబట్టి నీడిల్స్ can needle, let's say most of the time healthcare personnel is at risk, doctors or nurses. ఎందుకంటే బ్లడ్ డ్రా చేసేటప్పుడు బ్లడ్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు దే కెన్ గెట్ నీడిల్ స్టిక్ ఇంజురీ అంటారు కదా. సో నీడిల్ ఇది కావచ్చు. సో అట్లా చాలా మంది యంగ్ డాక్టర్స్ కి కూడా ట్రాన్స్మిషన్ కావచ్చు. బట్ మోస్ట్ కామన్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇస్ సెక్సువల్ ఓన్లీ, sexual transmission. You got secretions, semen, even vaginal, secretions and saliva. So most common mode of infection is through sex, and also nowadays homosexuals, lesbians, all that happening more, right? So that is another problem. Actually, when I was doing residency in New York, Brooklyn University, I had a needle stick injury with a HIV patient while drawing blood by myself. So immediate ga nenu protocol follow cheste వాళ్ళు immediate ga na blood samples, patient blood samples తీసుకొని immediate ga నాకు actually preventive pack ఉంటుంది నాకు ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి. So I was so scared until my tests are negative. సో ఇక్కడ కూడా ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ కూడా మనకు డయాగ్నోసిస్ సమ్ టైమ్స్ ఎట్లుంటుంది అంటే, శివాని గారు, సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి ఇనిషియల్ గా. HIV సిమ్టమ్స్ ఎట్లుంటాయి అంటే సేమ్ లైక్ కాఫ్ రావచ్చు, సోర్ థ్రోట్ రావచ్చు, తర్వాత హెడేక్, నాజియా, ఫీవర్, లైక్ మోస్ట్ వైరల్ ఇల్నెసెస్. బట్ లింఫ్ నోడ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఉంటుంది కదా. లింఫ్ నోడ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ లో ఏమవుతుంది అంటే, lymph node glands enlarge అయినప్పుడు you can feel those swellings all over the body, right? So that is another way. But to go to the diagnosis, there are three ways to diagnosis. Like you can do antigen test, antibody test, ELISA test. But you have to confirm the virus to confirm it. You can get the test results within like 18 to 42 hours, but the main test is confirmatory test. So once you confirm,
అది ఫాలో చేయాలి మనం పేషెంట్ వాళ్ళ లైఫ్ లాంగ్. ఎందుకంటే కొంతమందికి ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేకపోవచ్చు, చాలా మందికి అవసరం ఉంటుంది. సో బేసికలీ ఇక్కడ ఫాలో అప్ ఏంటంటే ఇది హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ మాత్రమే, ఇక్కడ ఎయిడ్స్ కాదు ఇది, రైట్? ఎయిడ్స్ డయాగ్నోసిస్ అంటే వాళ్ళ CD4 కౌంట్ 200 కంటే తగ్గిపోవాలి వాళ్ళకు. దే షుడ్ స్టార్ట్ హ్యావింగ్ దోస్ ఆపర్చునిస్టిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్. సో దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్. సో ఇప్పుడు ఎవరికైతే వైరల్ లోడ్, అనదర్ థింగ్ ఇస్ వైరల్ లోడ్. ఇప్పుడు మనకు వైరల్ లోడ్ అంటే ఏమవుతుంది అంటే, శివాని గారు మీరు బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే, అంటే వ్యూవర్స్ ఆమె పేషెంట్స్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, you will know how many thousands of copies of virus is there in the blood. సో ఎక్కువ వైరల్ లోడ్ ఉంటే ఎక్కువ సివియరిటీ అన్నట్టు. సో అందుకనే మన టార్గెట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ వైరల్ లోడ్ని అన్డిటెక్టబుల్ రేంజ్ వరకు వచ్చేటట్టు మనం ట్రీట్ చేయాలన్నట్టు. సో ద గోల్ హియర్ ఈస్ టు స్టార్ట్ యాంటీ రెట్రోవైరల్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు, ART. సో ART చాలా రీసెర్చ్ వచ్చింది, చాలా డెవలప్మెంట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మనం నెక్స్ట్ పోదాము, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డాక్టర్, యాక్చువల్లీ నాకు నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంటేనంటే, ఐ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద సిమ్టమ్స్ అండి. బికాస్ నంబర్ 1 సిమ్టమ్స్ ఏంటో జనరల్ గా పీపుల్ కి తెలియదు. One common thing is fever antaru, but fever can be one of the most common symptom for major health risk. So how better is it that janalu just test these poni, prevention is better than cure ani manaki HIV and AIDS valani this main proverb came, this main thing came. So what are some common symptoms ochina rakapaina, why is prevention better than cure? Prevention is always better for anything, any issue. సో బేసికలీ ఇక్కడ హెడేక్ ఉంటుంది, నాజియా ఉంటుంది, వామిటింగ్ ఉంటుంది, సోర్ థ్రోట్ ఉంటుంది, ఫీవర్ ఉంటుంది, అప్పుడప్పుడు థ్రష్ అంటారు కదా, ఓరల్ థ్రష్, మౌత్ లో ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ కావచ్చు, లింఫ్ నోడ్స్ అన్ని స్వెల్ కావచ్చు, ప్లస్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిస్టిక్ ఇన్ఫెక్షన్ రావచ్చు. యూ కెన్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ స్కిన్ లీజన్స్ ఆల్సో, అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ pneumonia is pretty common. There's so many kind of pneumonias you can get. As a matter of fact, it can involve most of the body, and the kidneys involved, it can involve the heart, and when it comes to AIDS, it can even cause Kaposi sarcoma, lymphomas, Burkitt's lymphomas. So it can cause cancers. So it can cause a lot of ఇల్నెస్. సో అందుకనే ఇక్కడ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి స్పెసిఫిక్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఒక పర్సన్ కి, ఒక అతనికి ఫీవర్ వచ్చింది, బట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సెక్సువల్ యాక్టివిటీ ఆర్ ఈ డిడ్ంట్ హ్యావ్ ఎ నీడిల్ ఇంజురీ. సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్, రైట్? ప్రెటీ మచ్. Like he didn't kiss anybody or things like that. It's not like he was not exposed to a infected person. So that differentiates. But where there is a risk, if somebody had those circumstances where he is involved or where she is involved, I think it's better to get the test quickly, either antibody or antigen, and then go for a confirmatory. If antibody comes or antigen comes positive, go for a ELISA test, and then get it over. And then you have to, of course, it's a lifelong disease, right? So you have to follow with the doctor for lifelong, and basically they have to follow your CD4 count, your viral load. You got a most important key in that day. The scientists, we have to be really thankful for all this research, because actually HIV infection ఉన్న వాళ్ళు నార్మల్ లైఫ్ స్పాన్ బతకొచ్చు. If provided they start treatment early, CD4 count is the key, viral load is the key. The sooner they start treatment, as soon as the CD4 count drops, then they can live a normal life. And basically there's so many ways of preventions. Count drop aindante they are at risk of lot of infections. ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కూడా మన దగ్గర ఇప్పుడు
న్యూమోనియా రాకుండా యాంటీబయాటిక్ ఇస్తాం, రైట్? సో అట్లాంటి ఎన్నో ట్రీట్మెంట్లు, నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్స్ బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్లు చేయవచ్చు. సో చాలా రీసెర్చ్ కాబట్టి యూజ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే నేను ఒక జోక్ చెప్తాను మీకు. మేము అప్పుడు ఇండియాలో యుఎస్ఎంఎల్ఈ రాయాలంటే ఇండియాలో సెంటర్ ఉండకపోయేది. అప్పుడు ఉస్మానియాలో నేను అప్పుడు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నా 95 లో. పాకిస్తాన్ లో సెంటర్ ఉండే కానీ ఇండియాలో సెంటర్ లేకుండా అప్పుడు. సో మేమంతా దగ్గర సింగపూర్ ఒకటి ఉంది, బ్యాంకాక్ ఒకటి ఉంది. సో బ్యాంకాక్ అయితేనేమో జర సస్తాల చీప్లో అయిపోతుంది అన్నమాట. సో మేమంతా బ్యాంకాక్ పెట్టున్నాము. బ్యాంకాక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్, రైట్, ఫర్ యాక్టివిటీస్. సో మేము అప్పుడు హెచ్ఐవి టైం కదా, ఎవరైనా అమ్మాయిలు వస్తే రారు, క్రికెట్ వాళ్ళం అన్నాడు. ఇట్ వాజ్ లైక్ దాట్ అన్నట్టు. అంటే ఇట్ వాజ్ సో స్కేరీ, you don't want to get infected, right? So because at that time there was no medication, nothing, and like it's almost like a death wish, So I still we laugh. Me and my friends, 5 of them, we laugh every time we get to discuss. So, doctor, I kind of wanted to understand the pregnant ladies ki again, chala mandi antaru, and I think it's quite true also that if a mother is having HIV, then their child can also get HIV. So can you tell us how this thing works, and is there any way that people like them can get treated? And it is not 100% that mother ki unte the baby will get any, because there's a lot of prenatal medications that they must be taking any. So what do you think, doctor? What is the situation there? It is a very important and moral question you brought on. Because let's say a married couple, the husband went and had infection somewhere. So it's a duty actually of the husband to tell that నాకు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది, నేను ఇన్ఫెక్ట్ అయినా అని భార్యకు చెప్పాల్సిన ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అది. అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ కూడా కావాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఒకవేళ హస్బెండ్స్ కొంతమంది సెల్ఫిష్ ఉండి చెప్పకపోవచ్చు కదా. సో అందుకని భార్యకు తెలవాల్సిన అవసరం ఉంది, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వచ్చేది ఆమెకే కదా. సో అందుకని ఒకవేళ బై యాక్సిడెంట్ తెలియదు, ఎవరికి డయాగ్నోసిస్ తెలియదు, అమ్మాయికి ప్రెగ్నెంట్ అయింది బట్ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అనుకోండి, లేకపోతే ఆమె తప్పు వల్లనే షీ హాజ్ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ షీ గాట్ ద ప్రాబ్లం అనుకోండి. సో ఎట్లుంటుంది అంటే సిచ్యువేషన్, మనం ఏం చేయాలంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, అమ్మాయికి ట్రీట్మెంట్ ఇమ్మీడియట్ గా స్టార్ట్ చేయాలి. చూడమే as soon as we know that the lady is pregnant, ట్రీట్మెంట్ ఇమీడియట్ గా స్టార్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే బేబీకి ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లస్ ఇంకొకటి కూడా నేను మర్చిపోయాను, బ్రెస్ట్ మిల్క్ తోటి కూడా రావచ్చు అండి. సో బేసికలీ ప్రెగ్నెంట్ ఉన్న వాళ్ళు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేయదు. ఐ మీన్ లైక్ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళు. You see what I mean? So there is so much resources, and there's so many great doctors all over the world. I think so it's very important for them to start immediately treatment, so that they'll save the baby from getting infected and save themselves also. So అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోరల్ క్వశ్చన్ మీరు అడిగారు. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ అవర్ వ్యూవర్స్. ఎందుకంటే మనకు పల్లెటూర్లలో చాలా మంది పాపం సఫర్ అవుతారు దీంతో. And also, doctor, I wanted to understand, chala mandi HIV patients in general also, when I was researching about today's topic, I was going through some Reddit confessions and some Quora confessions, and say that majorly HIV people are super depressed because of the fact that they're often isolated in the society.
Now, again, people in India, I'm not just saying people, not just in India, I think people all over the world have not come to the fact, not everybody are accepting right now. Still a lot of barriers that people are supposed to cross. But again, how does how does that affect to people mentally, Andy? Because this is a topic that often gets ignored. So I kind of wanted to know from a professional like you. ఎయిడ్స్ ఉంది, హెచ్ఐవి ఉంది అంటే మన కమ్యూనిటీలో ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు సైకాట్రిక్ ఇల్నెస్ ఉంటే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోమంటే నాకు పిచ్చా, నాకేం పిచ్చి, నీకు పిచ్చి, కావాలంటే నువ్వు తీసుకో అంటారు. That is so true. That stigma is there. సో అందుకనే ఇక్కడ ఏంటంటే it is a disease. Even anything is a disease. But పాపం వాళ్ళు బస్సులలో పోయినా ఎడపోయినా అని they are not going to transmit that infection. Unless saliva, sex, needle injection ఉంటే తప్పితే, సో టచ్ చేసినంత మాత్రాన ఇన్ఫెక్షన్ రాదు కాబట్టి మనము వాళ్ళను మనతో పాటు తిన్నా రాదు కాబట్టి ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు బి నైస్ టు దెమ్. సో అప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు సైకాట్రిక్ ఇల్నెస్ నేను అన్నట్టు ఇప్పుడు జనాలు భయపడట్లేదు. అవును నాకు యాంగ్జైటీ ఉందండి, నేను ఐ హావ్ టు గెట్ సమ్ హెల్ప్ అని ఒప్పుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే చేంజ్ అవుతుంది. ఇట్స్ ఎనీథింగ్, ఎనీబడి కెన్ గో టు యాంగ్జైటీ అని ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ కెన్ లీడ్ టు డిప్రెషన్ కదా. అట్లే యాక్సిడెంటల్ ఇన్ఫెక్షన్ రావచ్చు. సో ఐ థింక్ people, especially educated people know this, but రూరల్ ఏరియాస్ లో ఐ థింక్ భయపడతారు చెప్పుకోవాలంటే. సో అది ప్రాబ్లము పాపము అని ఐ థింక్ మనం వ్యూవర్స్ కి ఈ రకంగా ఎడ్యుకేట్ చేస్తే ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు స్ప్రెడ్ ద వర్డ్. This is how it is. And also, doctor, I wanted to understand how do you detect this HIV or AIDS? Is there any specific tests that they have to get through, or even a general health checkup or body checkup out there? Is there any symptoms, or is there any readings that that say that suggest that they might have HIV? Oh yeah. Basically, all those symptoms, and like when you are exposed, like needle stick injury or sex were involved, and all this stuff, and then you start all these symptoms, then you have to get antibody test. Then there is special test called ELISA confirmation. It's RNA virus, so you have to get it confirmed. But quick test is antigen test, antibody test, and then your confirmation test. It's a viral RNA virus. And once you know that you are infected and it's confirmed, I mean, the most important advice we have to give to people is not to go into panic. ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాలలో సూసైడ్ చేసుకుని చచ్చిపోయిన వాళ్ళు హెచ్ఐవి వచ్చింది అనగానే అబ్బో ఏముంది బతికే ఫైదా అని చచ్చిపోతారు. బట్ దే కెన్ లీడ్ ఎ నార్మల్ లైఫ్, దే కెన్ గెట్ మ్యారీడ్, దే కెన్ ఈవెన్ get kids if they start treatment properly. And if they have a partner who is willing to, loves him, they can, protect the baby also, early treatment without any, transmission. You see what I mean? So it's very important to tell them that not to get panicky. నేను చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు నార్మల్ లైఫ్ స్పాన్ కూడా బతకొచ్చు. అంటే ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ కరెక్ట్ టైంలో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి కరెక్ట్ టైంలో ఫాలో అప్ పెట్టుకుంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వైరస్ లోడ్ రెడ్యూస్ చేయాలండి మనం ట్రీట్మెంట్ తోటి. వైరస్ లోడ్ రెడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు CD4 కౌంట్ డ్రాప్ కాదు. CD4 కౌంట్ ఎంత డ్రాప్ అయితే అన్ని ఎక్కువ ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తాయి, లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తాయి, న్యూమోనియాలు వస్తాయి, టాక్సోప్లాస్మోసిస్ అంటారు, ఐ ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తాయి, క్యాండిడియాసిస్, sarcomas, lymphomas, cancers. It can involve, kidneys, heart. అందుకని the most important thing is follow-up. So lifelong follow-up here. You cannot avoid it. And advantage వీళ్ళకి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ ఇస్తుంది. టీబీ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా కామన్, మర్చిపోయిన చెప్పడం.
ఈ హెచ్ఐవి పేషెంట్లలో టీబీ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా కామన్. సో అందుకని ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ WHO, all these major research companies, they spend billions of dollars to find new medications, and now to help them free medications also. See what I mean? So there's a lot of support available in most of the Yeah. countries. And also, Damodhar Garu, I wanted to kind of understand, Andy. Finally, we just have 1 or 2 minutes left. I still want to cover this topic by ending saying what are some, some healthy benefits, some healthy foods that they can have, that they can get some benefits out of it, not just to provide from protect from HIV, but again to build your immunity from so many nasty viruses out there, Andy. Like I always said, building up immunity is good for any infection because anybody can get sick nowadays. But if you are strong, you can come out of it without major complications. Luckily, they are working on the vaccine actually. I forgot to tell about the vaccine. So they are working to get a vaccine, but it is still not FDA approved college. I hope soon it gets approved. So అప్పుడు ఇంకొకటి అది అప్రూవ్ అయినాక it will help a lot of people to take vaccine. But again, all these people have to actually take vaccines regularly, like flu vaccines, కరోనా వ్యాక్సిన్, ఇవన్నీ న్యూమోనియా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. ఇమ్యూన్ డిఫిషియన్సీ ఉన్న వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా నార్మల్ పీపుల్ కెన్ ఫైట్ ఇన్ఫెక్షన్, బట్ ఇమ్యూన్ డిఫిషియన్సీ ఉన్న వాళ్ళకి దీస్ వ్యాక్సిన్స్ హెల్ప్. ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ ఇవన్నీ టైం టు టైం తీసుకోవాలి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది. Doctor, I think with that we'll have to end the session. The time is up, but again, Doctor, we'll meet next week and we'll yet again, talk about some very important topic. And with that, I'll have to end today's show. Andy, thank you so much, Doctor, for tuning in. Thank you so much for the viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj.